this might save your Monstera Deliciosa. So welcome to episode 5 of the Monstera Deliciosa series. I am Meg of Plants ni Meg. You can find me on Instagram as well. So a few weeks back, I started a series on Monstera Deliciosas kasi on Instagram, ito yung pinakamadalas itanong sa akin. Most frequently asked about species. So I thought na I'm just gonna put together all my answers in a series of videos. So if this is your first time, please, of course, subscribe and hit that bell button. And you can check out yung description box. I have a link there of the entire playlist. So last week, if you missed it, I'm gonna link it up here. We started talking about care. So Monstera Deliciosa care, the things that they don't really tell you. Ito yung mga tips ko na natutunan over time na hindi usually nababanggit sa mga ibang vlog, sa ibang vlog. Alam na natin lahat yun eh. So, in case hindi pa, they usually tell you na don't overwater it, bright and direct light, yung mga ganong care tips. So, alam na natin yun, diba? Alam natin yun. So, I'm gonna share to you yung mga baka hindi nyo pa alam. Baka naman. We're going to talk about potting mix and why this might save your Monstera Deliciosa. Isa sa mga parating ini-SOS sa akin sa mga Monstera Deliciosa ay root rot. So, hindi po ako nagmamagaling and I can't say na never akong narata ng Monstera Deliciosa. I had a chance to take care of maybe 30 pots or more of Monstera Deliciosas and may narot na rin po ako. It's a terrible experience. But you learn from them. Luckily enough, yung mga presyo ng Monstera nung namamatayan pa ako, hindi katulad ngayon. So, hindi pa ako masyadong umiiyak. Well, umiyak ako. Umiyak ako lang sa albo ko. Anyway, so, ang pag-uusapan niya natin ay potting medium and why this will save your Monstera Deliciosa. Na-mention ko dun sa previous video natin, diba, na ang pinaka-importante is you understand ano ba yung kailangan ng plants ko, saan ba siya lumaki, paano ba siya lumaki, ano ba yung needs niya sa paglaki. Yun, ganun, diba? I'm gonna quickly insert a picture here. So, ito yung kinalakihan, kumbaga, ng Monstera Deliciosa. This is where it's supposed to be, yung rainforests of Mexico, Central America. Diyan yan nag-originate. So, if you think about it, tulad ng in-explain ko last time, just imagine, pag nasa forest ka, maraming puno, definitely. Tapos, yung canopies ng trees, malalawak. Tapos, pag tumapak ka, maririnig mo yung mga leaves na nagka-crunch. Kasi, saan ba pupunta yung mga nahulog na leaves, diba? Sa forest floor. Minsan, may matatapakan kang gerbils, gano'n. So, may mga decomposing matter, may mga, leaf litter, ganyan. So, doon siya lumaki. Now, I want you to picture this. If you, for example, a bird takes a seed from a Monstera Deliciosa fruit, tas nag-poop siya sa forest floor, magja-germinate yung seed dun sa forest floor. Actually, kung hawakan mo yun, di ba, buhag-hag na matter yan eh, na kung ano-ano, kung ano-ano na. Yung mga naagnas na kung ano, merong dahon, merong. So, it's a very fertile medium na very fluffy. Now, also note, ang growth habit ng Monstera Deliciosa, it's not like the trees, diba? Diba yung mga puno kapag nag-grow yan, napakataas, at ang roots niya, napakalalim. Pero ang Monstera Deliciosa, it's just going to grow enough roots to, to keep itself nourished and also to prop itself and
para maka-climb siya ng tree. So, ibig sabihin yung roots niya hindi kasing lalim ng mga bush or ng mga trees. That also means yung roots niya, ang gusto ng roots niya, yung airy na medium. This is also true actually for a lot of hemiepiphytes like some philodendrons. And na-establish na po natin yun, no? Ang roots niya, mahilig sa buhaghag and airy medium. Gusto niya yung nahahangin-hangin. Presko, parang nakapalda. Nakapalda ako, nahahangin-hangin. Yun! So, ganun din yung gusto ni Monstera Deliciosa. So, ngayon, saktong-sakto, meron akong iriripat na Monstera Deliciosa. Ito kasi, in-experiment ako. Tinignan ko how it's gonna be kung ihahang. In-expect ko kasi na parang medyo magkaganon siya, magte-trail siya na cute. Pero ang nangyari, itong newest leaf niya, ang nangyari, umaakyat na lang siya. Siguro nagsisik na yung light. So, imbis na pa ganon yung growth, umaakyat pa rin yung new leaf. So, I thought that was a bad idea. This potting mix will save your Monstera Deliciosa. Yung pinaka-common na problem that people encounter with Monstera Deliciosa, in my experience those who ask for my help, it's root rot. Why does this happen? If you understand kung ano yung gusto ng halaman, gusto niya yung maraming oxygen around its roots. Ayaw niya yung nakabaon masyado kasi hindi naman siya, hindi siya puno eh. Medyo light, mababaw lang naman yung kapit niyan sa lupa eh. So, pag tinanim mo siya sa pot, if you put it in a pot and you try to, use medium that's too heavy or you pot it too deeply, it's not gonna like it. That's why it rots. I have plants that are actually submerged in water and they're thriving. So, iba-iba yung needs ng plants. So, you have to understand the needs of plants. So, this plant, number one, I think this is not negotiable. It needs airy roots. Now, some would say, bakit meron akong nabubuhay na plants in water or semi-hydro? Semi-hydro definitely. Pag semi-hydro kasi hindi nakasubmerge yung roots, yung langleka yung nag-moist. So, very airy yung roots niya kapag semi-hydro. Although, nakakabuhay ako ng Monstera in water ng matagal-tagal din. Yung kapag nagpa-propagate ka. And I think this is because may oxygen din naman yung water eh, diba? So, kung mapapansin mo, pag tumatagal na hindi mo pinapalitan yung water, yun doon na mag-start mag-rot kasi aside from possible bacteria, nadideplete na rin yung oxygen din sa water. Anyway, dami ko na naman sinabi. Ayun. So, if you wanna save your Monstera from root rot, it's not really about underwatering it. We're going to talk about watering next, pero I'm gonna touch on it kasi connect yung mga topics na to eh. Ako, honestly, I water my plants every day, so I have to really be careful with my medium. Kasi nga, ito yun eh. Ito yung malaking factor. So nabanggit na natin na kailangan airy, ma-oxygen ang roots niya. So, how are we going to do that? We're going to use materials na accessible sa atin that's going to keep a certain amount of moisture because, the plant needs water. And nutrients, definitely, kailangan din niya yan. But also, keep it airy and cool and breezy. So, for me, ang madaling i-acquire na materials ay mga coconut products. We're in the Philippines. So, ang gagamitin ko today ay cocoa chips or cocoa cubes, punot, whatever you call them. Yun. Ooh. Yan, vlogera. Grabe nung pandemic, talaga nagkakaubusan ng materials.
Pero ito, nakapabili na ako ng isang sako sa Laguna. So, I prefer bumili ng sako kasi mas nakakamura ka talaga. Sako-sako. Like, ito 250 lang yata yung sako. Pero kung yung parang per liter or whatever yung measurement, syempre, di ba, pag tingi, retail, pa mahal ng pamahal. For good measure, gamit din ako ng panis. So, ito, sako-sako na rin ako bumili ng panis. Mura lang naman, isang sako, parang 100 plus. Okay. So, ito, meron tayong cocoa cubes. Binabad ko na siya. Ideally, you at least rinse it kasi hindi natin alam yung source niya. So, kunwari, if it's from the coast area, ganun, baka marami siyang salts. So, just to be sure, you at least rinse it. Ako, I like to soak it kasi minsan pag dry na dry siyang hirap niyang tumanggap ng water. So, kahit delay ka ng delay, ang bilis matuyo. And then, I have pumice for, for added aeration. So, meron na akong ganito, diba? Medyo overkill ba? Pero, just to make sure, you can also use perlite or kung anong accessible sa'yo. And then, I have kung ano yung mag-retain ng water. I personally like cocoa peat kasi sterile siya. Tapos, easily, accessible din siya. Pero, yung iba, regular low mix, which is fine. Buhag-hag din naman siya. I have carbonized rice hull. So, same concept din siya actually pag gumagamit ka ng charcoal na medyo may antifungal properties. And meron din siya micronutrients like magnesium, etc. And then, I have vermicompost, yung source ng ating nutrients. Some would skip vermicompost and just use Osmocote or fertilizer. So, nasa yun na yun. Pinaka-konsepto is to give more oxygen to the roots but not deprive it of water. So, ito yung mga gagamitin nating materials. This is my personal preference. You can also try, tapos iba-ibahin mo na lang, depende rin sa'yo, sa watering habits mo. So, dito tayo. Magmi-mix ako ng cocoa peat. Ayan. So, that's almost a third nung buong container natin. Tapos, pumice. So, ginaganon ko siya para lang matansya yung dap. And then, yung carbonized rice hull. Not so much. Vermicast. You can do this kasi every month. Then, itatap mo na lang yung pot. So, ihalo ko lang siya. Hindi na naman po nag-gloves ang lola nyo. Hindi pa ako nadadal. Kung mahilig kayong mag-water, pwede kayong bawas ng cocoa peat. Kasi yun yung mag-retain ng water, tsaka yung rice hull. Pero kung hindi naman kayo masyadong mahilig mag-water, pwede nyong dagdagan yung cocoa peat. Yan, diba? Ngayon, it's up to you kung gusto nyo nang i-mix yung cocoa chips nyo sa inyong mix na ganito. Ako, I prefer na inuuna ko muna yung cocoa chips sa pot. Okay. So, ilalagay ko siya sa... So, ang tatansyahin ko siya, na pero more on halos kalahati, half-half. This mix, tsaka cocoa cubes. So, sa baba pa lang, sigurado na ako na hindi makaklog yung butas ng, kasi kapag heavy yung soil mo, diba, pwede niyang i-clog. So, this is my Monstera. Ililipat ko nga siya kasi pinag-experimentohan ko siyang ihang na akala ko mag-trail down siya, pero
maakyat. Kaya ako namamatayan ng monstera, guys. Ano ang ginagawa ko. So, if you can see here, dito sa pating medium nito, dry na. Ganun din, hindi ko siya nilalagyan ng heavy medium po. Ito naman per light yung ginamit ko. So, yun, nasa inyo naman paano kayo mag-substitute. So, natin. Ano nang kalagayan ng roots nito. Oh, look here. Yung mga ginamit ko dating medium, na okay pa naman actually yan. I just want to show you. Merong bamboo leaves. Kasi diba, in nature naman ganyan, may mga dried leaves. Maganda naman yung original medium din. Can you see the roots? Ayan, pakita na habang nandito na tayo. Let's talk about dry but otherwise healthy Monstera deliciosa. So kung makikita niyo yung nagpo-focus ba? It's very white and springy. Yan yung healthy roots. Ayan na ganyan. Minsan may makikita ka na roots na ganito, nag-dry. Usually breakage siya, nag-break lang or ganito. Okay lang naman yan. Pero kapag nakakita ka na ng, wala akong example yan. Pero pag nakakita ka na medyo dark, tas mushy, minsan may amoy, mafe-feel mo naman na bulok na talaga siya. You have to cut that and better kung tanggalin mo na lahat yung infected medium. So I'm just teasing the roots, no? Hindi naman kailangan super harsh. Okay, kaya na siguro yan. So, ipapasok natin siya sa pot. Okay. So, yun. Gagamitin ko na to. I'm just going to backfill. Ang tinatakpan lang ng medium, sakto lang yung talagang root ball niya. So, yung iba kasi parang napapanings sila na feeling nila kailangang itanim nila pati itong mga aerial roots. You don't need to do that. So, may mga nakikita ko na minsan itatanim nila hanggang dito or basta tatakpan nila yung aerial roots or siguro feeling nila mas stable kapag hanggang dito. Lalo na yung mga iba hanggang dito sa mga leaves. So, hindi rin maganda yon kasi, you know, when they grow in nature, hindi naman sila nakatanim na hanggang leeg, diba? So, sakto lang na itanim yung root ball niya. So, yun. I hope you learned something new today. Yan yung mga natutunan ko as I went along. So, if you have questions, leave them in the comments down below. I-comment nyo na lang para ma-share din natin sa buong community yung mga tanong. Yun! And next episode, watch out, we're gonna be talking about watering. So, subscribe and click that bell button kung hindi mo pa nakiklik para ma-notify kayo when I upload it. Thanks for watching! Bye! Anyway, that's all. Dumi.